tugiye kurebera hamwe rero uyu munsi physics, turareba physics as science and its characteristics, turebere hamwe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So nakakwibukije niba ari ubwa mbere se yino YouTube channel uklikinga kuri subscribe, ukaduha comment kugira ngo tugire ibyo duhindura cyangwa se twigishe ku ma topic agiye atandukanye iyo waba waduhaye, noneho cyangwa se nanone ukaklikinga kuri link cyangwa se kukazogera kugira ngo uzabe notified anytime tuzaba twaploadinze indi video nshya, irindi somo rishya, noneho ukanasharinga ku bandi bantu baba bari interested mu kumenya byinshi ku bijyanye n'aya masomo twigisha. So tugiye kureba physics icyo ari cyo, turebe physics as science, turebe physics and other subjects, ubwo ni relationship between physics ndetse n'ayandi masomo agiye atandukanye, turebe career opportunities in physics cyangwa se imirimo wakora warize physics, turebe isano riri hagati ya physics, sosiyete ndetse na technology cyangwa ikoranabuhanga. Ibindi tuzabireba muri video part 2 cyangwa se byose tubikore biraterwa n'igihe biradutwara. So tudatinze rero reka dutangire. Unit 1, Laboratory Safety Rules and Measurements of Physical Quantities. Unit ya mbere ya Physics Senior 1 ariyo Laboratory Safety Rules and Measurements of Physical Quantities. So let's start with the introduction. Welcome to the world of science and physics. Science is a way of learning about the natural world by gathering information. Murakaza neza kuri science, ku isi ya science ndetse n'ubugenge aribwo physics. Science rero ni uburyo bwo kwiga ibijyanye n'iyi si karemano binyuze mu gukusanya amakuru agiye atandukanye. Science includes all of the knowledge gained by exploring the nature. Science rero ikubiyemo ubumenyi bwose cyangwa se ubwenge bwose umuntu agira binyuze mu gushakisha mu byaremwe. To think and work like a scientist, you need to use the same skills that they do. So rero kugira ngo utekereze kandi ukore nk'aba scientific cyangwa se aba scientist, you need to use the same skills that they do. Ugomba gukoresha ubumenyi bakoresha. Scientists use the skills of observing, inferring and predicting to learn more about the natural world. Noneho rero aba scientific bakoresha ubumenyi harimo ubwitwa observing cyangwa se kwitegereza, bakanaliza isi cyangwa se natural world, inferring gukora, nituvuga inferring uhite wumva the act of one who infers something. Ubwo to infer ni to conclude by reasoning, bagafata imyanzuro ariko binyuze mu kugira iki, mu gutekereza. Noneho na and predicting, noneho gupredicta rero ni gukora probability, bakavuga ati dushingiye kuri ibimenyetso twagiye tubona ku ma conclusion hashobora kuzabaho ibi, bakagenekereza. To learn more about the natural world, bari kwiga ibirenzo cyangwa se byinshi ku bijyanye n'iyi si yacu karemano. Here, scientists usually make observations in a careful and orderly way by making both qualitative or descriptions and quantitative or measurements observations. Bakagumya bakatubwira ngo ahangaha aba scientifique buri gihe bakora icyitwa observations, baritegereza in a careful and orderly way, mu buryo ariko bitonze, mu buryo batari guhubuka, by making both qualitative. Ubwo niba bavuze gukora qualitative ni descriptions, bakagenda bavuga ku bintu bakora badescribinga ku byo bari ku observinga cyangwa se ku byo bari kwitegereza muri natural world, and
quantitative nanone bagakora cyangwa se measurements nanone bakagenda bagira ibipimo mu byo bagapima mu byo bari observinga cyangwa se mu byo bari kugenda bagira iki bitegereza. Therefore, be prepared to acquire more interesting scientific skills in this course, and then we explore different branches of science and get to know what physics means and related concepts. Kubw'iyo mpamvu rero cyangwa kubw'ibyo rero itegure kwakira ubumenyi bugiye bushishikaje bwinshi cyane bwa scientific muri iri somo tugiye kwigana rya senior 1 unit 1, and then we explore different branches. None tugiye kugenda tureba amashami menshi ya science ashingiye kuri physics. None turagenda tumenya physics icyo bisobanuye ndetse n'ayandi ma definition cyangwa se izindi nshoza zayo zifite relationship na physics. So tugiye guhera kuri science. Ubundi iyo bavuze science wumva iki? The word science is derived from the Latin word scientia, which means knowledge attained through study and practice. None ijambo science ryavuye mu ijambo ry'ikilatini aricyo cyitwa scientia. So bisobanuye iki rero? Which means knowledge attained through study and practice. Science cyangwa se scientia bisobanuye ubumenyi umuntu agira binyuze mu kwiga ndetse no gukira iki na practice no gukora za pratique, so no gushyira mu bikorwa ibyo yize muri theories. So thus science refers to a systematic study that uses observation and experimentation to describe and explain natural phenomena. Science rero ni isomo rikoresha cyangwa se ryifashisha kwitegereza observation and experimentation. Kumara kwitegereza bakagenda bakora za experiments cyangwa se bakagenda bakora amasuzuma cyangwa za measurements to describe and explain natural phenomena. Bari kuvuga cyangwa se bari gusobanura ku bintu karemano bibaho karemano cyangwa se biri muri natural world. Ubwo uri kumva ni process cyangwa se ni isomo aho habaho ibikorwa bibiri. Cya mbere ni observinga, cya kabiri ni ugukora za experiments. Noneho ibyo byose bakabikora bafite purpose yo gusobanura cyangwa se yo kuvuga kuri natural phenomena cyangwa se natural conditions. So the word also refers to the organized body of knowledge people have gained using a system of observation and experimentation. Noneho rero ijambo science rishobora kuvuga ubumenyi bwateguwe n'abantu cyangwa se bwagizwe n'abantu. This system of study is called the scientific method or scientific investigation. Rero ubu buryo bw'iri somo bwitwa scientific method cyangwa se methode scientifique cyangwa se scientific investigation. Ibintu byo gushakisha amakuru ya scientific. Uri kumva binyura mu observinga cyangwa se kwitegereza different phenomena ziri muri natural world, no gukora za experiments cyangwa se experimentation, no finally tukaza gukora conclusion na za presentation, tugapresenta amakuru twarangije kuba collectinga muri natural world. Ubwo turaya concludinga cyangwa se turaya deducinga cyangwa se deduce cyangwa se tukaya construinga, finally rero tukaza kuyakorera presentation. Ibyo rero nibyo byitwa scientific method cyangwa se scientific investigation. But the purpose of science is to produce useful models of reality which are used to advance the development of technology, leading to better quality of life for man and the environment around him. Noneho intego nyamukuru ya science is to produce useful models of reality. Ni uguproduce cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye bifasha mu guteza imbere iterambere ry'ikoranabuhanga bizafasha umuntu kubaho neza ndetse n'ibimukikije byose bikamererwa neza. There are many branches of science and various ways of classifying them. One of the most common ways is to classify the branches to social sciences, natural sciences and formal sciences. Rero hari amashami cyangwa se amabranch ya science kandi yakaba yagenda yashyirwa mu byiciro cyangwa se bayaclassifyinga mu buryo bugiye butandukanye bwinshi.
Bumwe mu buryo rero rusange bakarasifayingamo aya mashami ya siyanse, ni aya mashami atatu, aho hariho social science, na natural science ndetse na formal science. Ubwo mu ma social science, yes, ubwo muri social science twavugamo nka geography, literature, history, nayo ni amasiyanse agiye atandukanye, kuko social science uri kumva nyine ni siyanse igenda ivuga ku bintu kuri society. So social sciences deal with the study of human behavior and society. Social science ni siyanse yiga ku myitwarire y'ikiremwamuntu ndetse na sosiyete cyangwa se n'umuryango mugari ariwo community cyangwa se abantu muri rusange. Examples of these are psychology and sociology. Urugero rwa social science rero ni rino somo ryiga ku mitekerereze ya muntu, ndetse na sociology ku isomo ryiga kuri society. So let's continue. Natural science deal with the study of natural phenomena, for example lightning, motion, earthquakes, all which can be observed and tested. So natural science nayo uri kumva geography nayo wanayisangamo, ni isomo rivuga ku bintu karemano. Tuvuga urugero imirabyo, motion cyangwa se movements, ibintu kumuvinga ikintu kimwe kiva ahantu hamwe kijya ahandi bitewe n'imbaraga zigiye zitandukanye. Tuvuga urugero nk'amazi yashobora kumuvinga ibuye yakarikura ahantu hamwe yakarijyana ahandi, umuyaga we murabizi, earthquakes, imitingito, ibintu nk'ibyo, all which can be observed and tested. Ibyo byose byabonwa kandi bakanabipima. Examples of these are physics, tuvuga urugero physics cyangwa se ubugenge, chemistry, iby'ubutabire and biology ndetse n'ibinyabuzima. Formal sciences, ibyo rero nibyo twasanze muri natural science. Ubwo tumaze kubona social science, tubona na natural science. Noneho iya gatatu rero ariyo branch ya gatatu ya science ni formal sciences. Izo formal sciences deal with the mathematical concepts and logics. An example of this is mathematics. Iyi formal science ni science igenda ivuga ku cyangwa se yiga ku bintu bijyanye n'imibare, yes, na za logics. Tuvuga urugero rero rw'isomo dusanga muri iyi formal science exactly ni mathematics, ni math, ni imibare. So tugiye kureba physics as a science and its characteristics. Tugiye kureba noneho physique nka science ndetse n'ibiyiranga cyangwa se features zayo. At primary level science, we learned that matter is anything that has weight and occupies space. Mu cyiciro cya primaire science, science mu cyiciro cyayo cya mbere twize yuko matter ari ikintu icyo ari cyo cyose gifite uburemere, kikaba gifata n'umwanya. Ubwo uri kumva bitewe na size y'icyo kintu gifite hari umwanya gifata ahantu runaka, kikaba gifite n'iki n'uburemere, aribyo weight and space. Yes, occupies space, kikaba gifite uburemere ahantu runaka. Tuvuga urugero, niyo ufashe ikigaro cyangwa se igikombe ni urugero, uri kumva gifite weight, kiraremeye, gifite ireme, and occupies space, aho giteretse cyafashe iki umwanya. Physics is a natural science. Physics is a natural science that is concerned with the study of matter and natural forces. So physics rero ni natural science, ni ubwoko bwa science yiga ku bintu kamere, biri naturel. None yoyo igenda yiga kuri matter ndetse na natural forces. Kuri matter cyangwa se ikintu yiga ku bintu bifite uburemere, bikaba bifata n'umwanya, ndetse na natural forces n'imbaraga karemano. In this study, ubwo muri natural forces exact twahita dutanga urugero rwa gravitational force, imbaraga za mukuruzi y'isi cyangwa se iya moon cyangwa se iya sun, izino zipuringa ibintu tu. So in this study it employs a scientific approach. The approach is based on systematic experimentation through careful measurements and analysis. Rero muri iri somo tugiye kureba icyitwa scientific approach. Iyo approach yo ni ishingiye kuri systematic experimentation, kuma experiments yakorwa ariko yagakorwa through careful measurements, mu bipimo byapimwe mu buryo bwitondewe hatarimo guhubuka, and analysis, ndetse no kugira iki no kuanalyzinga cyangwa se n'ubusesenguzi bwimbitse ku buryo ibintu answers ibipimo biba ari ibyanyabyo exactly 100%.
nta ma errors arimo. So conclusions are drawn from the analysis. Uri kumva tuzafata ibipimo tubipime noneho tubisesengure cyangwa se tubyanalyzing noneho dufate conclusion cyangwa se dufate imyanzuro ya final results from those measurements that were measured in a careful manner. So these conclusions are tested to find out if they are valid. Ayo makuru cyangwa se izo conclusions twakoze turazitestinga cyangwa turazisuzuma kugira tumenye niba ari izanyazo, niba they are real or valid. It is from the conclusions arrived at the general laws and principles are stated. As such, physics qualifies as a science. Noneho ni muri iyo myanzuro dufata tuza kugera ku mategeko ariyo byo byitwa general laws ndetse n'amahame ari byo principles tukayavuga. Iyo physics rero yifatwa nka science. So tugiye kurebera hamwe history of physics, amateka ubundi ya physics. Physics was born by the first people who started asking the why question. Physics rero ivukishijwe n'abantu ba mbere batangiye kwibaza ikibazo kubera iki, kuki, why. For example, why is there day and night? Uvuga urugero, kuki hariho umunsi nijoro? Why do objects fall downwards instead of going upwards when raised in air? Ese kuki iyo dufashe ikintu tukakirekuriza mu kirere, kuki kigwa hasi ahubwo kuki kitazamuka hejuru? Why? Kubera iki? This question always requires that you give an explanation. Iki kibazo rero kivuga ati kuki cyangwa se kubera iki? Buri gihe kiba kiri kubaza gishaka iki? Igisubizo cyangwa se gishaka ubusobanuro. Yes. Ubwo rero ubundi umuntu akimara gukenera ubusobanuro, akimara kubaza tayari aba afunguye umuryango mu bwonko bwe wo gutangira kwakira amakuru y'ibisubizo ari kugenda ashakisha. Ariko iyo wigize ngo uzi ibintu tayari uba ufunze umuryango, niyo mpamvu nta n'ikintu ubuzi. Biba bivuze ati ibyo ari byo byose urabizi, nta na kimwe ukeneye kumenya. Niyo mpamvu niba ushaka kumenya ibintu byinshi cyane, buri gihe ujya ukunda kwibaza, buri gihe uba uri able gufungura mind yawe ukakira ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye. Yes, let's continue. The first people to attempt to answer this question were the Greeks, who started doing this before 400 BC, before Christ in the bracket. So abantu ba mbere rero bagerageje gusubiza ibi bibazo bya why bari iki? Bari Abagiriki. Nibo batangiye gukora ibyo ngibyo rero mbere y'imyaka 400, mbere y'imyaka 400 Yesu aje mu isi, before Christ. So by about 320 BC, one of the greatest physicists of the day, Aristotle, had developed a comprehensive explanation of motion by 1543 AD, Anno Domini means after Christ. So mu mwaka wa 320 mbere ya Yesu, umwe mu banyabugenge cyangwa se mu bafizisiye bakomeye cyane b'umunsi ari wo witwa Aristotle, yatangiye gushyiraho ibisobanuro bigiye bivuga kuri motion cyangwa se kuri za movements, kuba ikintu cya movinga kikava ahantu hamwe kijya ahandi. Uri kumva? Ni uwo ngo Aristotle niwe watangiye kugenda abisobanura. Aho hari mu yes, aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu, noneho tugeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na 43 nyuma ya Yesu, Nicholas Copernicus had explained that the earth goes around the sun and not other way around. Uyu muntu witwa Nicholas Copernicus we niwe yaje gusobanura yuko isi izenguruka izuba. Nta kindi kintu kigize. Ubundi mbere yuko uyu Copernicus Nicholas mu mwaka w'igihumbi magana atanu na 43 abisobanura, ubundi abantu bizeraga yuko isi ariyo center of the universe,
ariko nyuma yaho akizana izi nyigisho nibwo icyo kintu cy'urujijo cyangwa se cy'ubuyobe cyaje guhinduka, abantu bamenya yuko isi nayo izenguruka izuba. Icyo gihe abakatolika icyo gihe baramurwanyije, icyo gihe pope yaramurwanyije, ariko niko byizerwaga yuko isi ariyo center of the universe. Gusa nyine binyuze mu bumenyi bwe ku bijyanye na motion, kumva yaje kuvumbura yuko isi izenguruka, iyo ni motion movements. Tukabona za types za motion z'isi, tukabona earth's rotation and earth's revolution. Ibyo byose ni Copernicus wabivumbuye, noneho aza kubisobanura rero. By 1727 AD, Isaac Newton had explained why objects always fall towards the earth. Noneho mu mwaka w'1727 nyuma ya Yesu, umufizisi ukomeye cyane ariwe Isaac Newton yatangiye kugenda asobanura buryo ki ibintu bigwa hasi aho kutazamuka. Icyo gihe yavuze ko bitewe n'imbaraga za mukuru z'isi arizo bita gravitational force. Uri kumva aba scientifique bari kuduha urugero, bari kugenda basobanura za why questions, kubera iki kiba, bagasobanura impamvu kiba. Reka dukomeze noneho. Mu mwaka w'1940, Albert Einstein had explained how nuclear energy can be gotten from the center of the atom. Uyu muhanga nanone mu by'ubugenge ariwe Albert Einstein, umuyahudi, yasobanuye buryo ki nuclear energy, imbaraga za nucleaire zakugwa muri center ya atom. Noneho atom muri chemistry, definition yayo ya chemistry na physics, ugomba kumva yuko ari the smallest possible amount of matter which still retains its identity as a chemical element, now known to consist of a nucleus surrounded by electrons. Cyangwa se ukamenya yuko atom ari kimwe na proton cyangwa se neutron cyangwa se electron. Ni akantu gatoya cyane gafite ireme, gafata na kakanokipayinga space. Ubwo ni iyo mata ndi gusobanura. Noneho kaba gafite identity ya chemical element, nako ni aka element. Noneho kakaba kagize za nucleus zigiye zikazengurutse, zizengurutswe n'ama electron. Iyo niyo atom. So yaravuze ati, uyu Albert Einstein niwe wagaragaje buryo ki nuclear energy wayikura muri centre y'iyo atom. Throughout history, physics has continued to advance while making invaluable contributions to the development of science and technology. Rero uko tugenda dukurikirana mu mateka, ubugenge cyangwa physics bwagiye butuma habaho iterambere, bukagenda bugira uruhare utabonera agaciro, cyangwa se bw'agaciro k'ikirenga mu iterambere rya siyansi ndetse n'ikoranabuhanga. Ubwo rero mu nyemerero turebere hamwe akamaro ka physics. Gusa importance number 1, physics provides the basic foundation on which other sciences are built. Physics itanga amakuru y'ibanze cyangwa se fondasiyo, aho ugasanga ayandi masiyansi yayishamikiyeho cyangwa se niyo yubakiyeho. We have already mentioned that physics enables us to understand the basic components of matter and their mutual interactions. This helps in explaining natural phenomena such as properties of matter. For instance, the knowledge of capillarity in liquids, which is learnt in physics, is used to explain the rise of water in plants. Pressure difference concept in liquid is also used to explain blood saturation in animals, etc. Noneho rero tugiye gusanga physics iduha amakuru y'ibanze yadufasha no mu yandi masomo agiye atandukanye, no gusobanura ibindi bintu bigiye bitandukanye. Aho tuvuga urugero, twagaragaje yuko physics idutuma twumva neza basic component cyangwa ibigize matter by'ibanze, ndetse and their mutual interactions, naho bigiye bihuriye cyangwa relations. So ibi bidufasha mu gusobanura ibintu karemano cyangwa se natural phenomena, harimo nk'izo
properties of matter cyangwa se ibiranga matter. Tuvuge urugero, ubumenyi bwa capillarity in liquids. Ubwo capillarity ugomba kumenya yuko ari the interaction between the surfaces of a solid and liquid in contact that distorts the normal geometry of the liquid surface, especially the rise or fall of a liquid in a fine tube. Akaba ari nabyo byitwa capillary action cyangwa se wicking. Ubundi capillarity ni uku kuntu amazi yacengera in liquids, yacengera mu kintu mu kiri solid. Tuvuge urugero nk'ubutaka, amazi yashobora gucengeramo cyangwa se mu kuzamuka, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose rero byigwa muri physics cyangwa se mu isomo ry'ubugenge. Ibyo bikaba byifashishwa mu gusobanura, it is used to explain the rise of water in plants, uburyo amazi yazamuka mu bimera. Iyo ni biology. So pressure difference concept in liquids is also used to explain blood saturation in animals. Kumwe tuzi yuko ibitembabuzi byose biba bidafite pressure ingana, ibyo byifashishwa mu gusobanura buryo ki amaraso agenda asaturating cyangwa se akwirakwira mu mubiri y'inyamaswa n'ibindi bigiye bitandukanye. Uri kumva rero physics idufasha kubona basic information about different phenomena. So iya kabiri, importance ya kabiri cyangwa se merit ya kabiri ya physics, it is knowledge and skills learned in physics find application in many areas of our daily lives. Ubumenyi n'ubwenge twungukira muri physics cyangwa se twigira mu bugenge bituma tumenya ahantu henshi hagiye hatandukanye cyangwa se twakaplicating, twashyira mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, bityo tugatera imbere cyangwa se tukarushaho kubaho neza. Baraduha urugero, for example, proper use of household appliances such as refrigerators, iron boxes, television sets, replacing blown up electric bulbs or fuses all require the knowledge learned in physics. Tuvuge urugero rero, ibikoresho twifashisha cyane cyane bya elegitoronike mu nzu zacu. Tuvuge urugero amafirigo, amateleviziyo, ama iron boxes, amatara, ibintu byose na fuse cyangwa se za detonator. Ubwo fuse ni code that when lit conveys the fire to some explosive device. Twa detonator, ayo fuse byose kugira ubyifashe cyangwa se ubikoreshe cyangwa se ubirepairing ubikore, wifashisha ubumenyi bwo wize hehe muri physique. Kumva what is the physics, wabona akazi kajyanye n'ibyo bintu, kubirepairinga, kubyesitara, electronique muri rusange. So knowledge in physics helps in the acquisition of career of well-paying jobs. Kugira ubumenyi muri physics bizagufasha kuba wabona akazi keza kaguhemba neza. The most obvious careers are in the field of engineering, which include civil, electrical, mechanical, agricultural, chemical, computer engineering, etc. Utwo tuzi rero cyangwa se iyo myuga myinshi tuyisanga mu gisata cy'ubwenjeniyeri. Harimo civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, mu by'ubuhinzi, mu bya chemical engineering no mu bya computer engineering. So other careers are in the fields like meteorology, mu gisata cya meteorology cyangwa se bano bakora mu by'itangaza, ni muntu uza mu ma weather forecasting, mu iteganyagihe. Yes, computer science, laboratory technology, surveying, geology and astronomy, cyangwa se mu buhanga bw'iby'amabuye ndetse n'ubw'ikirere. Yes, besides one may become a physics teacher in secondary school, college and university. So ushobora no kuba waba rero umwarimu wa physics muri secondaire cyangwa se kuri kaminuza ndetse yes no muri university. Physics is also useful to doctors, nurses and other science-based careers. Physics rero nayo ni ingirakamaro ku ba docteur, ku ba nurse cyangwa se abaforomokazi ndetse n'abandi bantu bafite imirimo ifite aho ihuriye na siyansi. Technical instruments and equipment provided by physics find application in almost every area of research. Ibikoresho biba byarabaye produced bifashishije physique, byose usanga biri gukora ahantu hagiye hatandukanye mu bijyanye n'ubushakashatsi. For example, meteorologists make use of instruments such as thermometers, barometers, among others,
developed by physicists. Tuvuga urugero bano bakora muri meteorology cyangwa se bano bakora mu by'iteganyagihe, tuvuga urugero nka Meteor Rwanda, bifashisha ibikoresho bari gupima ikirere, tuvuga urugero thermometer bari gupima ubushyuhe, za barometers, za rain gauge n'ibintu bigiye bitandukanye bapima ikirere, umuyaga, air pressure n'ibindi bintu bigiye bitandukanye among others developed by physicists. N'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye rero biba byarakozwe n'abafizisiye cyangwa se n'abanyabugenge n'abahanga muri physique. In medical laboratories, physics principles and equipment such as electric microwaves are used in carrying out research on HIV and AIDS and the other diseases. Yes, noneho muri laboratwari physics, amahame ya physics ndetse n'ibikoresho byayo, tuvuga urugero nka electric microwaves, byose byifashishwa mu gukora ubushakashatsi ku bijyanye na sida cyangwa se human immune virus and acquired immune disease deficiencies disease and other diseases n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, mu gukora inkingo, mu gukora ubushakashatsi ku bitera indwara zigiye zitandukanye nka malaria. Ibikoresho bazifashisha mu malaboratwari yo mu buganga cyangwa se yo mu buvuzi bizaba byarakozwe hifashishijwe ubumenyi bwa physics. Noneho tugiye kureba branches of physics, amashami ya physics cyangwa se siyansi zigiye zishamikiye kuri physics. Physics is a wide body of knowledge which is studied under several overlapping branches. Physics rero ni ubumenyi bwinshi cyane, ni ubwenge bwinshi cyane bwigwa binyuze mu ma branch cyangwa se mu mashami menshi agiye atandukanye. The following are the major branches of physics. Noneho aya ni amashami y'ingenzi, aya yakurikirana amashami y'ingenzi ya physics. Irya mbere ni iryitwa electromagnetism. It is the study of the interaction of electrical and magnetic fields. Electromagnetism ni isomo cyangwa se ni branch ya physics yo yiga ku bijyanye na electricity, iby'amashanyarazi ndetse n'ibya mukuruzi, aribyo bita electromagnetism. Ukumva ni electric and magnetic fields. So this has led to development of useful electronic devices such as loudspeakers, electricity generators, telephone receivers and electric bells among other devices. Twifashishije iyi electromagnetism byatumye habaho gukora ibikoresho bigiye bitandukanye bya electronique, tuvuga urugero loudspeakers cyangwa se mikoro, amaradiyo, amagenerator, amatelefone ndetse n'amatara ndetse n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye byakozwe binyuze muri iri shami rya electromagnetism. Mechanics is the study of the action of forces on objects and motion. Mechanics cyangwa mekanike ni isomo ryiga ku bijyanye no kumuvinga kw'ama objects bitewe n'imbaraga runaka ziba zakinze kuri icyo kintu. Tuvuga urugero niba ufashe igikombe ukagisunika, kuba kimuvinze bitewe n'imbaraga wakoresheje uri kugisunika nyine. Ibyo rero ni byo dusanga muri mechanics. Ubwo turasanga harabayeho production y'ibintu byose bijyanye na za motion cyangwa se na za movements. Tuvuge urugero nk'ibinyabiziga, reka dusome turebe. The knowledge of mechanics has led to development of many motion related objects including vehicles, planes, ships, trains, etc. Noneho kuba haratejwe imbere ubu bumenyi bujyanye na mekanike byatumye habaho iterambere ry'ibintu bigenda bimuvinga. Tuvuga urugero nk'ibinyabiziga, indege, amato, za gari ya moshi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bimuvinga nka za drone, yes, n'ibyogajuru that have made our movement from one place to other faster and easier. Byatumye rero uburyo tugenda tuva ahantu hamwe tujya ahandi bwihuta kandi mu buryo bworoshye. Niba kera umuntu yaragendaga n'amaguru akava hano akagera nk'i Kigali ni urugero, none ubu ngubu igihe yifashishaga ashobora akakigabanya cyane mu gihe yifashishije igare cyangwa se imodoka cyangwa moto. Noneho yagera ku ndege irihuta cyane tu. Ibyo rero ibyo byose byabaye produced binyuze muri iri somo cyangwa se muri iri shami rya physics ariryo ryitwa mechanics.
So ishami rya gatatu ryitwa thermodynamics, is the study of the relationship between heat, other forms of energy and work. Ni isomo rero rigaragaza isano iri hagati y'ubushyuhe, ubundi twumva thermo ni temperature, thermometer temperature. Ni isomo ryiga ku isano riri hagati y'ubushyuhe ndetse n'ubundi bwoko bugiye butandukanye bwa energy. Hari nk'imbaraga za wind, nuclear, solar energy n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, and work noneho n'iki n'umurimo. The knowledge of thermodynamic is applied in making thermos, flask, refrigerators, car engine, radiators and air conditioners among other devices. So ubumenyi dukura muri iri somo cyangwa se muri iyi branch ya physics ya thermodynamic, tubwapurayinga cyangwa se tubwifashisha turi gukora za thermos, kino gikoresho kibika ibintu bikagumana temperature, dukora za refrigerators, ibi bikoresho bikonjesha, car engine, radiators cyangwa se amaradiateri yifashishwa mu kuzimya cyangwa se mu gutuma moteri y'imodoka itagira cyangwa se ikindi kinyabiziga idashyuha, and air conditioners ndetse na buno buboro buhuha among other devices. Yes, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibyo byose tubikora twifashishije ubumenyi dukura hehe muri thermodynamics. Tugiye kureba ishami rya kane ryo ryitwa optics, is the study of the behavior and physical properties of light. Iri ni isomo ryiga ku bijyanye n'urumuri, imyitwarire ndetse n'ibiranga urumuri. This has led to development of various optical devices like the lenses that are used in cameras by people with eye defects, projectors, microscopes, telescopes, fiber optics and among others. Iri somo ryatumye tubona different devices, harimo nka lenses cyangwa se imboni ikorwa nka iriya yifashishwa muri kamera, tukabasha kubona amashusho agiye atandukanye. Yes, imboni yifashishwa ya kamera ukaba wafasha abantu bagwaye amaso, za projecteri ugaprojecta ibintu bikagaragara bifashishije urumuri, za microscope ukabasha kubona utuntu dutoya cyane utabasha kubonesha amaso, za telescope ukabasha kubona ibintu biri kure cyane nk'inyenyeri utabasha kubonesha amaso, fiber optics among others. Noneho iyo tuvuze fiber optics ugomba guhita wumva icyitwa the transmission of light through fine flexible glass or plastic fibers, especially as a medium for communication networks. Ubwo fiber optics rero ni ugufata urumuri ukarunyuza mu bintu by'ibiglass cyangwa se by'ibirahuri, so mu buryo bwo kugira bwa communication networks. Yes, ibyo byose, ubwo buhanga bwose, ubwo bugenge bushingiye rero ku rumuri nibwo dusanga muri iri shami ryitwa optics. Tugiye kureba icyitwa acoustics. Acoustics is the study of the sound and sound waves. Acoustics cyangwa se acoustic ni isomo ryiga ku majwi ndetse n'amawaves y'amajwi, uburyo ijwi rigendamo. Yes, this study has been an instrumental tool in the development of various musical instruments like guitars, drums and pianos among other devices. Noneho twifashishije iri somo byatumye tubasha kurema cyangwa se gukora ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'umuziki. Tuvuga urugero gitari, ingoma, za drum, amapiyano cyangwa senti ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nka za violin n'ibindi byinshi cyane. Ishami rya gatandatu ryitwa electronics. Electronic is the study of the flow of electrons generally in a circuit. Electronics rero ni isomo ryiga ukuntu ama electron yagenda ya flowinga, yes, muri circuit, in a circuit. It has led to the development of various telecommunication devices like television, radios, computers, amplifiers and mobile phones among others. So byatumye rero habaho development
Yes, it has development y'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye twifashisha mu itumanaho, tuvuga urugero nka televiziyo, amaradiyo, amakompiyuta, za amplifiers, amatelefone n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Kumva yuko byifashishwa za amasakiti, biba bifite amasakiti, noneho umuriro ukagenda uyanyuramo muri cyangwa se electrons zikagenda zinyuramo, tayari bikaduha icyo twashakaga. Irya karindwi ryitwa geophysics, is the study of the substances that make up the earth and the physical properties occurring on, in and above it. Noneho geophysics uri kumva ni geography na physics byifatikanyije. Noneho geophysics ni isomo ryiga kuri substances cyangwa se ku bigize isi, ndetse na physical processes occurring, ndetse n'ibiyibaho karemano, tuvuga ibiyibaho, ibiyibamo, ndetse n'ibiba hejuru yayo. Ubwo turavuga iki? Isi. The knowledge gained has made it possible to predict, measure and analyze the magnitude of natural phenomena like earthquakes and tsunamis. Rero ubumenyi dukura muri iri shami rya geophysics ryatumye bishoboka kuba twakora prediction cyangwa se kwitega ibintu tukavuga ati dushobora kugena tukavuga ati dukurikije ibi n'ibi ngibi hashobora kuba ibi ngibi, tukagenekereza some different phenomena, physical phenomena cyangwa se natural phenomena zishobora kubaho, tukabiteganya. Yes, to predict, guteganya. None tunakuye ubumenyi bwo muri geophysics twabashije kumenya kumeasuring cyangwa se gupima no kuanalyze cyangwa se gusesengura magnitude of natural phenomena like earthquakes and tsunami, tukamenya ikigano ki cyangwa se urugero ki umutingito wari uriho, ndetse n'amatsunami cyangwa se iriya myuzure yo mu mazi. So ishami rya munani ni iryitwa atomic physics. Atomic physics is the study of the structure of the atom, its energy states and how it interacts with other particles and with the magnetic and electric fields. Atomic physics rero ni isomo ryiga ukuntu atoms ziba zubakitse cyangwa se structure yazo, its energy states, imbaraga zifite, ndetse n'uburyo interacting with other particles and with magnetic and electric fields, uburyo interacting n'izindi particles, ndetse na magnetic yazo cyangwa se imbaraga zazo z'izo atoms za mukuruzi, uburyo zikururana n'uburyo zipushingana, ndetse na electric fields n'uburyo ziremamo electricity, umuriro w'amashanyarazi. This has led to great milestones in the study of the chemical properties of matter. Ibi rero byatumye habaho nituvuga great milestone, it is a very important step. Byatumye habaho, byabaye iby'ingirakamaro cyane mu isomo rijyanye na chemical properties of matter cyangwa se ibigize matter ariko biri chimique. This led to generation of useful atomic energy and atomic bombs. Ibi rero nibyo byifashishije ubumenyi bwifashishije bari kurema za atomic bomb cyangwa se ibisasu. This has led to the generation of nuclear energy which is reliable, relatively cheap and makes minimal pollution to the environment. Ibi byatumye tubona imbaraga za nuclear tuzo twifashisha, noneho zirahendutse kandi zituma ntago zangiriza ikirere cyangwa se ibidukikije. So ishami rya cumi ni astronomy, is the study of the universe, ni isomo ryiga ku isanzure, the celestial objects like sun, moon, planets and stars that make up the universe. Noneho rikiga ku bintu dusanga iyo mu isanzure, ari byo tuvuga urugero izuba, ukwezi, imigabane, ndetse n'inyenyeri bigize iki? Isanzure, and the process that govern the life cycle of those objects, ndetse n'uburyo butuma habaho life cycle cyangwa se uburyo ibyo bintu bibaho. Ubwo turi kuvuga izo celestial bodies. Yes, the discoveries made through astronomy go a long way in satisfying our curiosity of the world we live in. So yes, kuba kwiga rino somo rya astronomy nka branch ya physics bituma
byatumye habaho ubuvumbuzi bwinshi bugiye butandukanye, rero bikagenda binoza cyangwa se bihaza amatsiko yacu ku bijyanye n'isi yo tuba. Murabizi ko abantu bagira amatsiko cyane, kandi ibyo ni ibintu byiza bitewe n'uko iyo ufite amatsiko uhagurukira gushaka icyayahaza. Uko kuyahaza rero ni ugushaka amakuru menshi cyangwa se ubumenyi bujyanye n'ibyo bintu ufitiye amatsiko. The study has aided the setting up of communication satellites and development of devices such as global positioning system ariyo GPS that are key in locating points on the earth's surface. Noneho iri somo ryadufashije gushyiraho ibyogajuru byo twifashisha mu itumanaho ndetse no guteza imbere utu device, tuvuga urugero GPS ariyo global positioning system mu magambo arambuye. Bikaba ari iby'ingirakamaro cyane rero mu kugenda tukabyifashisha turi kuroketinga cyangwa se turi gushakisha amerekezo y'ibintu bigiye bitandukanye, aho biherereye, aho ikintu giherereye kuri iyi si. So tugiye kurebera rero hamwe physics and other subjects. Tugiye kurebera hamwe isano riri hagati ya physics n'ayandi masomo agiye atandukanye. Reka duhere kuri chemistry. Chemistry mainly deals with the study of salts, acids and their reactions for a physicist to understand. Ubundi bari kutubwira ngo chemistry iby'ingenzi yibandaho cyane ni ukwiga ku bijyanye n'ibintu by'imyunyu ngugu, ama acid ndetse na za reactions. Mukavuga ati iyo byihuje bibyara iki? So for a physicist to understand the working mechanism of chemical cells, help is sought from a chemist. Ubwo rero ku mufizisiye cyangwa se ku munyabugenge, ku muhanga mu bya fizike, kugira ngo yumve buryo ki ama chemical cells cyangwa se utunyangingo dukora, mechanism yatwo, yifashisha shimi, umushimi cyangwa se umuhanga mu bya shimi niwe ubimufashamo. On the other hand, the reasons behind the various colors observed in most of the chemical reactions are explained by a physicist. Ariko nanone ku rundi ruhande, impamvu the reason behind the various colors observed, impamvu habaho amakara cyangwa se amabara menshi abonwa mu ma chemical reactions, wayahuza ugasanga bibyaye ikara cyangwa se ibara ry'ubururu cyangwa ry'umweru, ngo ni nka white precipitate, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose bisobanurwa n'umuhanga mu bya physique, mu by'ubugenge. Petroleum products are dealt with by the chemist, but the transportation of such products make use of the principles of physics. Noneho peteroli ikaba ari product ibonwa binyuze muri shimi, nanone iza kuba yavanwa aho yabonywe, yayacukuwe, bayijyana ahandi hantu, tuvuga urugero ku ruganda cyangwa se ku isoko, bifashishije ibintu byose byakozwe mu buryo bwa physique. Byabayeho as a result of amahame ya physique. So bikumva hagati ya physique na shimi bigiye bifitanye isano rya hafi. So tudatinze rero reka turebe in biology. The study of living cells and small insects by a biologist requires magnification. Muri biology rero cyangwa se mu isomo ryiga ku binyabuzima ndetse n'ibimera, plants and animals, iyo tugiye mu isomo ryiga kuri living cells, ku tunyangingo and small insects ndetse n'udusimba dutoya, icyo gihe muri biology nyine twifashisha physique kugira ngo tugire iki, tubashe kutubona. The concept of magnification using simple compound microscope is a brainchild of physics. Rero kuba bifashisha za microscope kugira babashe kubona utwo tunyangingo tugize ikinyabuzima runaka, cyangwa se babashe kubona twa dusimba dutoya twa microbe n'ibiki byose, bifashisha microscope. Akaba ari igitekerezo cyabayeho binyuze mu bugenge bwa physique. A good physicist need to have a good health. Ariko nanone umunyaphysique cyangwa se umuhanga mu bya physique cyangwa se umugenge aba akeneye kuba
cyangwa se aba agomba kuba afite ubuzima bwiza. Ibyo byose rero ni biology. Uri kumva na biology rero hari isano ifite hagati yayo n'iki na physique. Noneho a biologist will assist the physicist in the awareness of the following. Ubu tugiye kureba ibintu ubundi bigera kuri bitanu umubiologist cyangwa se umuhanga mu bya biology azafashamo umuhanga mu by'ubugenge. Yes. A balanced and nutritive diet. Umunyabiology azatuma umunyafizisiye amenya uburyo ki agomba kurya indyo yuzuye kandi ifite n'iki intungamubiri. Some simple physical exercises to keep fit. Umunyabiology azigisha umunyafizisiye amwe muri twa siporo azakora kugira ngo abe fit, abe ari umuntu wuzuye umeze fresh. The various bacteria and viruses normally found in one's blood system, for example malaria, HIV, etc. None umunyabiology cyangwa se umuhanga mu by'ibinyabuzima azigisha umunyafizisiye cyangwa se azatuma umunyafizisiye amenya amabagiteri menshi ndetse n'amavirusi yasangwa mu maraso. Tuvuga urugero nka malaria ndetse na HIV n'ibindi. The possible preventive measures in dealing with the people who have been infected with disease such as smallpox, HIV and AIDS. So umunyabiologist azanatuma umunyafizisiye aba aware cyangwa se amenya uburyo ki yakirinda abantu cyangwa se kwandura zino ndwara zigiye zitandukanye. Tuvuga urugero ubushita, sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Ikindi cya gatanu, effect and dangers of drinking excess alcohol, drug abuse, etc. Biologist azatuma umunyafizisiye aba aware y'ingaruka zo kunywa akarenza urugero, alcohol nyinshi ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. In geography, weather forecast, a geographer uses a barometer, wind gauge, etc., which are instruments developed by physicists. Noneho muri geo cyangwa se mu isomo ry'ubumenyi bw'isi, abateganya igihe ubwo ni abahanga mu bya geography, bifashisha za barometer, wind gauge n'ibindi bigiye bitandukanye bari gupima ikirere. Ibyo rero ibyo byose ni ibikoresho byabayeho bikozwe n'abahanga mu bya physique. In agriculture, the water sprinkler, insecticide sprayer, can make use of the principles developed by physicists. Mu buhinzi, ibikoresho byinshi twifashisha mu buhinzi biba byarakozwe n'abafizisiye cyangwa se n'abahanga mu bya physique mu by'ubugenge. Tuvuga urugero nka kiriya staff gicucira amazi, gicucira umuti wica udukoko, ibintu byose byifashisha ubumenyi bwo muri physique. Tujye mu mateka. In history, the determination of age fossils by historians and archaeologists use the principle developed by physicists. Mu mateka, kugaragaza imyaka y'amafossils cyangwa se ibisigazwa, ibyo byose bikorwa n'abahanga mu by'amateka ndetse n'abahanga mu by'ibisigaramatongo, bifashisha amahame yazanywe n'abahanga mu bya physique kugira babashe kumenya n'iyo myaka ikintu kiba kimaze. The theatrical setup, the audio and visual arrangements are the creation of physicists. Nubwo tugiye nko muri literature cyangwa se muri drama, kuriya kuntu audio, amajwi, kugaragaza nko muri media kuriya bagaragaza amashusho kuri televiziyo, ibyo byose byabayeho bitewe n'abafizisiye. In games and sports, twatatse siporo imikino na siporo, accurate measurements of time, distance, weight, etc. use instrument developed by physicists. Kuri abapima ati, tuvuga urugero muri football ngo ni ukina iminota 90 kuruhuka iyi ngiyi bakongeza ine, distance mu kwiruka kamenya ati bagiye ahantu hangana utya, uburemere, gupima uburemere. Ibyo byose bikora bifashishije ubwo nituva kuri weight, nka bano baterura ibyuma ukamenya ati ateruye ibiro 10, ibiro 20. Ibyo byose bikora byifashishije ibyuma rero byakozwe n'iki n'abahanga mu bya physique. So iri ni ryo somo rya physics unit 1 nari nabateguriye. Iyi ni part 1, no muri part 2 tuzarebera hamwe career opportunities cyangwa se imirimo igiye itandukanye wagenda ukoramo nk'umuntu wize physics. Tugende turebe
isano riri hagati ya physics, society na technology n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So wowe twabanye muri iri somo nakakwifurije gukanda subscribe, ugakora share, ukaduha comment, ukaduha na karing, ugakora ku karing kugira ngo nyine igihe twaprodinze indi video nshya nk'iyi part 2 y'iri somo ujye uba uri aware cyangwa se ujye umenyeshwa noneho urikurikirane. So buri wese ahawe ikaze ku masomo nk'aya ngaya, ku biga amashami agiye atandukanye, ku biga O level, aba primary, aba secondary, mwese muzisanga kuko haba hari amasomo agiye atandukanye nka history, geography, literature, entrepreneurship, general study, Kinyarwanda, English, chimie, biology, physics, mathematics, financial education n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. So thank you for stopping by. Please click on the subscribe button. Please give us a comment on what you have to change and what you have to do. Please, and even you can give us inspirations, or motivation. Please share this video so that it can reach to many people who are interested in knowing more about the physics. Please click on the ring, kora buri kimwe. Wakoze rero kuba wakurikiranye iri somo. Bari kumwe nanjye Ishimwe Cedric, nkaba nari andi teacher wa physics n'ayandi masomo agiye atandukanye. So thank you, tuzabane mu isomo ry'ubutaha. Murakoze.